Part 2 is waiting for you. Okay, so in trigonometry part 1, we have done with trigonometric functions of some specific angles. Specific because that angle should be the combination of the primary angles 30, 45, 60, 90, etc. Okay. त्याच्यानंतर आपण by using a single trigonometric functions, we are able to find out the rest of the trigonometric function values. ठीक आहे. केलंय सॉल्व सगळे सॉल्ड एक्झाम्पल्स एक्सरसाइज मी उद्या नोटबुक चेक करणार आहे. कधी होईल? आज थर्सडे आहे ना? थर्सडे फ्रायडे सॅटरडे. थर्सडे फ्रायडे सॅटरडे we will done Sunday. We will done with this part 1. So I'll check your notebooks on Monday with all the exercises in trigonometry part 1. No, ma'am, no problem. Yes, ma'am, no problem. No, ma'am, no problem. Okay, see. So today's topics are, first is fundamental identities. Then second we'll see domain and range of functions, trigonometric functions obviously. Do you know this domain and range? No, ma'am, no. Third will be periodicity of trigonometric functions. सगळीकडे असतं सगळं. फिजिक्स मध्ये पण होत. So you are very well known about the fundamental identities that are used in the trigonometric functions. So in last lecture itself, I already told you about this identity. So there are total how much identities? 3. First is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So it can be sine square x plus cos square x equal to 1. Sine square 100x plus cos square 100x equal to 1. Sine square x by 2 plus cos square x by 2 equal to 1. Theta can be any value. But the condition is both theta should be same and there should be square of the functions. This is the only condition. Second is 1 plus tan square theta is equal to cot square theta. You can also write cot square theta, tan square theta is cot square theta minus 1. काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. कॉट नाही आहे हे टॅन सेक आहे तेच म्हणते कॉटची दुसरी आयडेंटिटी सेक स्क्वेअर थीटा. अँड थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा इज cosec square theta. So you can also write cot square theta is equal to cosec square theta minus 1.
So these are nothing but the fundamental identities. That is very basic relations about the trigonometric functions which are so useful to solve the whole trigonometry this year, next year, year by year. Whenever there is trigonometry, there will be identity used. ठीक आहे, इथूनच सगळं चालू होतं. एक ते रेसिप्रोकल्स आणि हे आयडेंटिटीज. आयडेंटिटीज बद्दल क्लिअर आहे. नेक्स्ट इज डोमेन अँड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. तुम्ही हा वर्ड ऐकला होता याआधी, डोमेन अँड रेंज? नवीन आहे. रेंज माहिती आहे, ओके. डोमेन, डोमेन पण ऐकलंय, कुठे ऐकलंय? रेंज इज द व्हॅल्यू ऑफ एनिथिंग. जसं तुम्ही काहीतरी घ्यायला जाताना, मोबाईल घ्यायला जाताना, तो रेंज नाही. नेटवर्क, त्याला नेटवर्क म्हणतात रे, रेंज नाही. पैशाची रेंज. सो इफ यू हॅव 50,000 इन युअर हँड, मग तुम्ही बोलता, ते विचारतात कितीपर्यंत दाखवू, तुमची रेंज काय. ऍक्च्युली तुम्हीच त्यांना विचारता काहीतरी रेंज. सो इफ यू हॅव 50,000, यू से 40 to 60च्या बिटवीन दाखवा. मग 40ला भेटला तर 10,000च्या ऍक्सेसरीज घेत येतात, 60ला भेटत असेल तर 10,000 उसने घेतात कोणाकडून तरी. रेंज समजते का? रेंज इज मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू. इट इज द होल थिंग बिटवीन मिनिमम अँड मॅक्सिमम. सो इट कॅन टेक एनी व्हॅल्यू बिटवीन मिनिमम अँड मॅक्सिमम. 40 to 50 रेंज सांगितली तर तो 42चा पण देऊ शकतो, 45 पण, 48 पण, 49 पण. इट कॅन बी एनिथिंग बिटवीन युअर मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यूज. दिस इज द रेंज. आपल्याला कोणाची रेंज काढायची आहे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. सो फॉर दिस रेंज अँड डोमेन सांगते ना. रेंज क्वाइट नोन टू यू ना, म्हणून तिथून चालू केलं मी. डोमेन ऑब्विसली मी सांगणार आहे. सो यू हॅव ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन. असंच असतो ना नक्की? हा, व्हॉट इज हा? इट इज हो. Sound is sinusoidal function. It takes the shape of the sine. Sinusoidal. This is the sin theta चा ग्राफ. या ऍक्सेस वरती काय असतो? थीटा कुठे असतो? थीटा कुठल्या ऍक्सेस वरती ट्रॅव्हल करतो? थीटा आणि व्हॅल्यू. इथे व्हॅल्यू असते ना, -1 1 जे पण असेल ते ऍक्सेस वरती, आणि ऍक्सेस वरती थीटा असतो. सो हिअर इट इज द थीटा अँड हिअर इट इज द साइन थीटा. थीटा चेंज केल्यावर साइन थीटा चेंज होतो. इट इज 0, π/2, पाय, 3π/2, 2π. पुढे 2π + π/2, 5π/2.
ओके, सो व्हॅल्यूज आहेत 0, पाय बाय 2, पाय, 3 पाय बाय 2, 2 पाय. सगळ्यांमध्ये पाय बाय 2 चा डिफरन्स आहे. 2 पाय प्लस पाय बाय 2 इज 5 पाय बाय 2. 5 पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 इज 6 पाय बाय 2. That is 6 पाय बाय 2 means 3 पाय. 2 3 are 6. 3 pi plus pi by 2, 7 pi by 2, and so on. Same here, 0 minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus 5 pi by 2, minus 3 pi, and so on. ठीक आहे. सो फॉर द व्हॅल्यू ऑफ थीटा मीन्स तुम्ही थीटाचे व्हॅल्यू काही पण कन्सिडर करू शकता. लाईक इट इज 0 and 90. You can calculate sine 1 degree, sine 5 degree, sine 10 degree, sine 45 degree, sine 30 degree. So theta can take all the values between 0 to pi by 2. It is continuous, no? Break नाही झालाय. It can take all the values from 0 to plus infinity. It can take all the values from 0 to minus infinity. So you can find out the sign of any value. Sine 1, sine 10, sine 1000, sine 100, etc. etc. काहीतरी असेल त्याची व्हॅल्यू, कशी ती माहिती नाही, बट यू आर एबल टू फाइंड आउट ऑल दिस व्हॅल्यूज, राईट? दॅट इज द थीटा. So theta can take any value from minus infinity to plus infinity. That is R. R is a real numbers. Sure? Real numbers. Real numbers are minus infinity to plus infinity. Sure? चेक करून घ्यायचं नंतर. सो थीटा कॅन टेक ऑल द व्हॅल्यूज. मग हे जे व्हॅल्यू ऑफ थीटाचं कंडिशन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज डोमेन. यू आर एबल टू फाइंड आउट साइन फंक्शन ऑफ एव्हरी अँगल. असं टॅन नाहीये ना, टॅन नॉट डिफाईंड येतो काही काहीसाठी. टॅन 90 इज नॉट डिफाईंड का टॅन 0 इज नॉट डिफाईंड? 0 0 upon 1 का 1 upon 0? 1 upon 0. Tan 90 is not defined. So, but in the case of sine, you can find out the value of sine function for any value of theta. That is, theta can take all the values from minus infinity to plus infinity. So, its domain is R. मग डोमेन म्हणजे इन शॉर्ट जे तुम्ही एक्स ऍक्सिस वरती प्रेझेंट करता. ओके. व्हॉट अबाउट दिस रेंज? सो फॉर दिस एनी व्हॅल्यू, ती व्हॅल्यू काय पण असू दे, वाय ऍक्सिस वरती व्हॅल्यू काय येते रे कंपल्सरी? इट इज फ्रॉम -1 to +1 and all the values between -1 to +1. It will never be less than -1 and never be greater than 1, excluding -1. It can include -1 and 1 minus. So sin thetaचे values lie between -1 to 1, including -1 and 1. आता या ब्रॅकेट्सला पण मीनिंग घ्या. राउंड ब्रॅकेट इज एक्सक्लूडिंग, स्क्वेअर ब्रॅकेट इज इन्क्लूडिंग. Including -1 and 1 is called as range and it is usually plotted on y-axis. समजतं डोमेन आणि रेंज म्हणजे काय? मीनिंग समजलं? थीटाचे व्हॅल्यूज इज डोमेन, साइन थीटाचे व्हॅल्यूज इज रेंज. सो रेंज व्हॅल्यूची असते. आफ्टर कॅल्क्युलेशन यू गेट सम व्हॅल्यू, त्या व्हॅल्यूची ही रेंज आपण सांगत असतो. मग डोमेन आणि रेंज साइन थीटाचा कसं कॅल्क्युलेट केलं समजतंय? कॉस थिटाचा ग्राफ कसा आहे तो असंच थोडा शिफ्ट होतो पण. सो शिफ्ट जरी झाला तरी पण अगेन फॉर कॉस थिटा, थिटा कॅन टेक एनी व्हॅल्यूज फ्रॉम मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो अगेन इट्स डोमेन इज आर. रेंज सेम फॉर कॉस थिटा ऑल्सो. The values of cos theta will always lie between -1 and 1, including -1 and 1. So its range is always -1 to 1. So for cos theta it is the same. मी नंतर तर लिहून देणार आहे, तुमच्याकडे चार्ट पण आहे. डोमेन आणि रेंज फॉर साइन थिटा कॉस थिटा क्लिअर आहे? काही डाऊट आहे? डोमेन म्हणजे काय समजतंय? हे डोमेन आणि रेंज परत येणार आहे आपल्याला फंक्शन्स मध्ये. आत्ता तात्पुरतं ट्रिग्नोमेट्रीसाठी समजतं. नेक्स्ट इज दिस इज अबाउट साइन थिटा अँड कॉस थिटा. विल सी फॉर टॅन थिटा. ठीक आहे, ग्राफ तिथे वरती खालती झालेले आहेत बरं का. पेज नंबर 23. Diagram figure 2.15 is sin theta. 2.16 is zoom झालेला sin theta. सेम काढलाय त्यांनी. ठीक आहे.
and 2.17 is actually cos theta, but it is given in tan theta. And tan thetaचा graph is given in cosec theta. ठीक है? Don't get confused. Graph. I'll tell you. Okay. So, first function is sine theta. Its domain is R and range is -1 to 1. 1 to -1 नहीं लीजिए. Left value small y. Second is function cos theta. Domain is R. Range is -1 to 1. But the difference between these two is sin theta origin पासून स्टार्ट होतो, cos theta वरतून स्टार्ट होतो. नाहीतर तुम्हाला वाटेल हे दोन्ही मग सेम कसं काय आले. डोमेन आणि रेंज सेम आहे दोघांची. थर्ड फंक्शन बघायचं tan theta. ओके. tan 0 ची व्हॅल्यू tan 0 विचारताय का सांगताय? यू आर लाईक 0 1 tan 0 0. अँगल वाढवतो 0 डिग्रीला 0 आहे. tan 30 डिग्री 1/√3. √3 is 1.7 something. √3 ची व्हॅल्यू 1.7 अशी काहीतरी आहे. 1 डिवायडेड बाय 2 पॉइंट कशी येईल? 4 पेक्षा लेस आहे ना 3. 1.7 2 पेक्षा तर नक्की ते नाही माहिती, बट अप्रॉक्सिमेटली 1.7. ठीक आहे. 1 डिवायडेड बाय 1.7 विल बी 0.56 असं काहीतरी येईल. म्हणजे 0 पेक्षा हा ग्रेटर कलेस थोडा. बरं. tan 45 त्याला अप्रॉक्सिमेटली 0.6 कन्सिडर करू. tan 45 इज 1. tan 60 इज √3. that is 1.7. tan 90 is infinity. जरा ऑब्झर्व करा बरं. जसा अँगल इन्क्रीज होतोय 0 0.61 1.7 डायरेक्ट इन्फिनिटी मीन्स ॲज द अँगल इज इन्क्रीजिंग इट्स व्हॅल्यू इज इन्क्रीजिंग. सिमिलरली फॉर नेगेटिव्ह. ठीक आहे. खाली जर गेलो तर व्हॅल्यू अशी चेंज होती. म्हणून त्याचा ग्राफ आहे फिगर 2.18. तो कसा तो पण मी तुम्हाला समजून सांगते, कारण आपल्याला डोमेन आणि रेंज काढायचं. ठीक आहे. सपोज इतकंच स्टडी करूया. सो जसं जसं वरती जाईल तसा तसा ग्राफ शार्पली इन्क्रीज होतो, लिनियरली पण नाही, आणि खाली येईल तसा तो डिक्रीज होईल. tan 90 ची व्हॅल्यू मिळते का कधी? नाही. इन्फिनिटी म्हणजे खूप वरती जात होतो, कुठे इंटरसेक्ट होतो माहिती नाही. सो याला मी जस्ट एक डॉटेड लाईन काढते, इथे पण एक. सो इट विल इन्क्रीज लाईक दिस अँड इट विल डिक्रीज लाईक दिस, बट इट विल नेव्हर टच दिस ऍक्सेस. तो इन्फिनिटीला कुठेतरी टच होतोय. सो दिस इज द नेचर ऑफ द tan थीटा. समजतंय? मग पुढे कसा येतो? इथे पण असा येतो. इथे π/2 साठी इकडे मायनस इन्फिनिटीला पण टच नाही होणार आहे, प्लस इन्फिनिटीला पण टच होणार. इथे इथे पण असंच -π/2 -π -3π/2 अँड सो ऑन. सो दिस इज द नेचर ऑफ द tan थीटाचा ग्राफ. ठीक आहे. मग डोमेन काय येईल? डोमेन म्हणजे काय रे? व्हॅल्यूज ऑन एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे. डोमेन इज युअर व्हॅल्यू ऑन एक्स ऍक्सिस. काय येईल डोमेन? सगळ्यांसाठी काढू शकतो का आपण हे? नाही. नाही ना. π/2 साठी यू कॅन नॉट कॅल्क्युलेट इट्स व्हॅल्यू. इथं कसं प्रत्येक थीटासाठी व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकत होतं, तसं इथं π/2 3π/2
5π/2, 7π/2 ह्या व्हॅल्यू येत नाही. सी 0 ला 0 येते, π/2 ला इन्फिनिटी, पायला परत 0 येते, हा पायच आहे ऑब्विसली. 3π/2 ला परत इन्फिनिटी, 2π ला 0, 5π/2 इन्फिनिटी अँड सो ऑन. So it will not take the odd wale values. So the domain for this will be all values minus 2n plus 1 into π/2. मी समजावून सांगते. It will take all the values excluding this, म्हणून मी मायनस केला त्याच्यात. n equal to 0 टाका, answer is π/2. n equal to 1 टाकला, answer is 3π/2. 2 into 1, 2 plus 1, 3π/2. n equal to 2 टाकला, 2 into 2, 4 plus 1, 5π/2. n equal to 3 टाकला, 7π/2 and so on. Where n takes the value from 0, 1, 2, 3 and so on. So domain for the tan theta is r minus 2n plus 1 π/2. Means it will take all the values of the theta. You can easily calculate the tan theta for all the thetas, but except this. म्हणून मी त्याला मायनस केलं. मायनस म्हणजे तो त्याच्यामध्ये येत नाही. बाकीच्या सगळ्या पॉइंट्सला तुम्ही काढू शकता. मग π/2, 3π/2, 5π/2, इवन मायनस π/2 इट कॅन बी. ठीक आहे. या सगळ्यासाठी त्याच्या व्हॅल्यूज काय येतील? इन्फिनिटी. इट टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स इट्स व्हॅल्यू विल बी इन्फिनिटी. ठीक आहे. रेंज काय येईल? रेंज म्हणजे याच्यामध्ये मी थीटा सबस्टिट्यूट केले तर इथं कशी रेंज होती? -1 to 1. टॅनची रेंज काय येईल? टॅनचा ग्राफ इथं खाली कुठपर्यंत पण जातो, वरती पण कुठपर्यंत पण जातो. मीन्स इट इज मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. आपण इथे इन्फिनिटी नाही लिहित, आपण इथं आर लिहितो. तेच मिनिंग होतं ना, मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो इट्स रेंज इज आर. Means after substituting the thetas in tan theta, you can get its value from minus infinity to plus infinity, including all the values. दिसतंय ना इथून खाली किती जाईल? सेम वरती कुठं ब्रेक नाही झालाय व्हॅल्यू साठी. इथे ब्रेक झालाय, कुठं झाला मी लिहिलंय ते. So this is the domain of the tan theta and range of the tan. क्लिअर आहे? काही डाऊट आहे? टॅनचं नेचर कळालं आता कसं असतं? टॅनचं नेचर का नाही शिकवलं मी? हे का साइन आणि कॉसचं सांगितलं? बिकॉज साइन आणि कॉस वरून टॅन काढता येतो ना, आणि साइन कॉस वरून सगळंच काढता येतं, साइन वरून पण सगळं काढतात. ओके, यू क्लिअर विथ द डोमेन अँड रेंज ऑफ टॅन थिटा? राईट लक्षात? नेक्स्ट इज कोसेक थिटा. कोसेक थिटा हा साइन थिटाचा रेसिप्रोकल आहे. नाही दिलाय. इकडं तिकडं कुठं दिलाय का सांगते मी तुम्हाला. माहित नाही असं का करतात. तुम्हाला एक चार्ट भेटून जाईल पूर्ण सगळ्या ग्राफचा. हा, किंवा मी शेअर करते तुम्हाला. कोसेकच्या व्हॅल्यूज बद्दल सांगा. कुठला? कुठं काढलाय कॉसचा? सेकचा सांगते ना, सगळं सांगते. ओके, सो नेक्स्ट विल सी अबाउट द कोसेक थिटा. मला डायरेक्ट ग्राफ द्यायला टाइम नाही लागत, पण कसं आलंय समजलं की तिथं तुम्ही मी जसं सांगितलं त्या मेथड्सनी सॉल्व्ह करू शकता, लक्षात नाही राहिलं तरी. कोसेक थिटा बद्दल बोलूया. ठीक आहे. सेम 0, 30, 45, 60, 90. साइन 0 इज sin 0 is 0. Cosec 0 will be not defined. Reciprocal 0 चा reciprocal. Sin 30 is 1/2. Cosec 30 will be, ठीक है. Sin 45 1/√2. Cosec 45 √2. √2 is 1.414. मला फक्त इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग सांगायचं. Sin 60 is √3/2.
its reciprocal will be 2 by root 3, means 2 divided by 1.7, ऐसा काहीतरी असेल, will be 0.8 or 9 approximate चालू आहे. Sin 90 1, 1 चा रेसिप्रोकल, 1 चा रेसिप्रोकल 1च ना. इथे व्हॅल्यूज कसे चेंज होतात. मला वाटतं हे आन्सर वेगळं येईल. √3/2. वेट, एक मिनिट कॅल्क्युलेट करते मी शॉर्टमध्ये. हां, फेस वॉश करू नको. इट्स 1.7. नो, 1.7 तर याची व्हॅल्यू आहे 2 ची. .866 तीच येत आहे. हां, सांगते ना मी. काहीतरी कुठली तरी व्हॅल्यू चुकते. हा, 0 1/2 1/√2 is √2 1.115 √3/2 2/√3 पाहिजे ना. इट इज 1.15. मी √3/2 काढला. झालं फेस वॉश. Solution. These are the values of cosec theta. Infinity to 1.4, 1.15, 1. इथून पुढचे अँगल्स काढले तर इट विल अगेन इन्क्रीज. दिस इज इट्स मिनिमम व्हॅल्यू. 1 to 0 मधल्या व्हॅल्यू कोसेक थिटा घेत नाही. सो इट्स ग्राफ इज 1 व्हॅल्यू कशासाठी येते 90 π/2 पाय 3 π/2. Cosec 0 is this, sin 0 is 0, so cosec 0 is infinity. मला अजून सांगा, sin pi is 0, then cosec pi will be again infinity. So see, cosec 0 is infinity and cosec pi is also infinity. So हा infinity पासून इकडे येतोय आणि इथून पण infinity पासून, if this is the dotted line. Okay? And इथून तो डिक्रीज होणार, it will reach some value, again it will increase, and for pi it will be infinity. So it will take the shape of this, and this value is 1. हा आहे कोसेकचा ग्राफ. अगेन फॉर पाय म्हणू लक्षात it is 2 pi. Again for pi it is infinity minus infinity. It will increase its value for 3 π/2. For 2 pi again it will be minus infinity. This value is -1. असे u तयार होतात. ठीक आहे. नेक्स्ट साठी सेम दिस, देन दिस. सेम फॉर द ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइडला हा इथून स्टार्ट होतो. ठीक आहे. दिस इज फॉर -π. This is for -π/2. So for this cosec you will not get values for which 0, pi, 2 pi, 3 pi. ह्याच्या व्हॅल्यूज नाही भेटत आहेत ना. सी 0 साठी इन्फिनिटीला जातोय, पाय साठी पण इन्फिनिटीला जातोय, इकडे पण इन्फिनिटी, 2 पाय साठी इन्फिनिटी, सेम 0 साठी इन्फिनिटी, -π इन्फिनिटी. सो इट कॅन टेक ऑल द व्हॅल्यूज एक्सेप्ट n pi, pi, 2 pi, 3 pi, 0 pi, 2 pi, 3 pi. It is not having any value. So for cosec theta,
domain is the whole r minus n pi, where n takes the values from 0. इथं पण n 0 पासून होता, इथं पण n 0 पासून. n 0 टाकला तर पाय, पायची व्हॅल्यू इन्फिनिटी भेटते, मीन्स भेटत नाही व्हॅल्यू, इन्फिनिटी असते. 2 पाय, 3 पाय, 4 पाय, 5 पाय. सेम फॉर -1, -2, -3, -4. So these n are integers. It can take minus and plus values also. ठीक आहे, हे माहिती पाहिजे. इंटीजर, रिअल, रॅशनल, होल, नॅचरल. समजतंय कोसेक थिटाचा ग्राफ असा का आला? आता कॉम्प्लेक्स. सो डोमेन मीन्स थीटा. It will have values for all the thetas except 0 pi, 2 pi, 3 pi, 0, minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi and so on. What about the range? Range काय असेल? मीन्स वाय ऍक्सिस वरती सगळ्या व्हॅल्यू भेटतात का? येस. -इन्फिनिटी पासून इथपर्यंत व्हॅल्यू भेटतात आणि मग परत खाली मीन्स एवढ्या सेक्शन मध्ये नो व्हॅल्यूज. +इन्फिनिटी पासून खालीपर्यंत व्हॅल्यू भेटतात, इतक्या सेक्शन मध्ये नो व्हॅल्यूज. So cosec theta will have values from -infinity to +infinity except -1 to +1. उलटा आहे साईनचा. साइन मध्ये फक्त -1 to +1 होतं. ऑब्वियसली इट इज रेसिप्रोकल. सो इट विल टेक ऑल द व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 and 1. बट मायनस करताना हा -1 + 1 त्याची व्हॅल्यू येते का? तर येते. सो रेंज इज all values -1 to 1. मीन्स -1 आणि 1 ह्याच्यातून मायनस करायचे नाहीयेत, एक्सक्लुडिंग -1 and 1. गेटिंग? नाही? कुठला टॉपिक नाही समजला? डोमेन समजला? डोमेन, रेंज, डोमेन दोन्ही सांगायचं नाही. डोमेन समजला? थीटाचे कुठली पण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यावर यू विल गेट द आन्सर, बट नॉट फॉर 0 पाय, 2 पाय, 3 पाय, 0, -पाय, -2 पाय, -3 पाय. ठीक आहे, म्हणून डोमेन झाला ऑल आर -n पाय. n कॅन टेक द व्हॅल्यूज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट इंटीजर्स ओनली. That is -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक आहे. डोंट गो इन मच डिटेल. मी समजावून सांगायचा प्रयत्न करते. तुमच्या बुकमध्ये डिरेक्ट ग्राफ आणि डोमेन रेचा एक चार्ट दिलेला आहे. मी तुम्हाला ते पण सांगू शकते, चार्ट बाय हार्ट करून या. बट मला असं वाटतं की तुम्हाला ते समजलं तर खूप चांगलं लिहिता येईल. दिस इज युअर डोमेन. What is the range? Means after substituting these values in the theta, cosec theta will have what values is the range? काय असू शकते cosec theta ची व्हॅल्यू? खालून स्टार्ट करूया. Cosec theta can be from -infinity, it can increase up to -1 only, and again it will decrease. So याची व्हॅल्यू इथपर्यंत पोहोचतच नाही, फक्त -1 पर्यंत पोहोचते. वरती बघूया, फ्रॉम इन्फिनिटी इट विल डिक्रीज अप टू 1 ओनली, अँड अगेन इट विल इन्क्रीज. सो इथं -1 to 1 मध्ये व्हॅल्यू येते का? ग्राफ येतोय का? नाही. बाकीचे सगळे येतात. So it is having value from -infinity to +infinity except this whole band, and this whole band is nothing but -1 to 1. ठीक आहे. आता हा राऊंड ब्रॅकेट का घेतला? मगाशी स्क्वेअर घेतलाय म्हणजे -1 and 1 आर इन्क्लुडेड. इथं -1, 1 इन्क्लूड केलं तर ह्याच्यातून तुम्ही मायनस करणार त्यांना, पण इथं -1 आणि 1 तर व्हॅल्यू येतीये, म्हणजे याच्यातून सबट्रॅक्ट करताना -1 आणि 1 सबट्रॅक्ट नाही करायचं. सो वी आर युझिंग द राऊंड ब्रॅकेट. That is square bracket, this is round bracket. समजते? This is your range of cosec theta. Okay? Next is page number 24. The graph of sec theta. Sec theta चे पण व्हॅल्यू सांगा मला. Sec theta 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360. सेक कोणाचा रेसिप्रोकल आहे? कॉसचा. कॉस 0 इज 1. 1 चा रेसिप्रोकल. कॉस 30 इज √3/2. √3/2 चा रेसिप्रोकल. 2/√3 ची व्हॅल्यू काढलेली हीच आहे का? Cos 45 is
Cos 45 is 1 by root 2. Sec 45 will be root 2, right? That is 1.414. Sin 60 is, cos 60 is 1 by 2. 1 by 2 चा reciprocal 2. Cos 90 is, तिथं बघून सांगा, इन्फिनिटी कॉसची व्हॅल्यू कधीच येत नाही बाळा. Cos 90 0 0 0 means 0 upon 1. 0 upon 1 चा reciprocal 1 upon 0. छान आहे, छान आहे. त्यांनी एकाच ग्राफमध्ये कोसेक आणि सेक द्यायचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी लिहिलं नाहीये. समजतंय का? बोल लाईन्स आर कोसेक अँड डॉटेड आर सेक. आय टेल यू, यू जस्ट कॉन्सन्ट्रेट हिअर. येस, बोल 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 बोल. मला वाटलं ओझ होत आहे. कॉस 180 इज 0. कॉस 180. 0, 90, 180. ग्राफ असा आहे ना, -1. -1 चा रेसिप्रोकल -1. कॉस 270 0 चा रेसिप्रोकल. कॉस 360 कॉस 360 1 चा रेसिप्रोकल. पुढचे पण व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती पाहिजे. आता ग्राफ काढूया. काढायचा, काढावंच लागणार आहे. इथे कसं होता, साईनचा ग्राफ काढायचा आणि उलटा घ्यायचा. इथं तसंच समजून सांगायचा प्रयत्न करते. कॉसचा ग्राफ काढायचा आणि उरलेल्या व्हॅल्यूज, सो बरोबर, जिथून टच होतंय तिथून इथे इथे पीक्स टच झाले पाहिजे. आता इथून मी लाईन काढते. दिस इज 0, 90, 180, 270, 360 अँड सो ऑन. चेक करूया. लक्षात राहील कसा काढायचा ग्राफ. साईनचा काढून मग उरलेला कोसेक, कॉसचा काढून उरलेला सेक. सेक 0 इज 1. पुढे व्हॅल्यूज 1.15, 1.41 इन्क्रीज होतात. 90 ला इन्फिनिटी जातात. बघा, π/2 ला इन्फिनिटीला गेलाय तो, दिसतोय? इन्फिनिटीला इकडे पण गेला, इथं पण इन्फिनिटीला जातो ऍट द सेम टाइम. ठीक आहे. परत 90 पासून काय होतंय, ऑपोजिट मॅनरनी जातोय. सो सी, 90 इज मायनस इन्फिनिटी. नाव मायनस इन्फिनिटी पासून वरती गेला, कुठपर्यंत आला हा, इथपर्यंत. दॅट इज इट इज -1. सो फॉर 180 इट इज -1. काल लिहिले पुढचे व्हॅल्यू. फॉर 270 अगेन इट इज इन्फिनिटी. 3π/2 मीन्स 270. ठीक आहे. इथं पण गेला इन्फिनिटीला. इथं मी नीट नाही काढला जरा. 270 परत 270 डिक्रीज होतो. 2π ला काय बनतो, 1. 2π इज 1. सेम फॉर द -1. सो हिअर नाउ डोमेन विल बी, वी आर इंटरेस्टेड इन डोमेन अँड रेंज. डोमेन मीन्स थीटाचे व्हॅल्यू काय काय येणार. ठीक आहे. कुठले कुठले व्हॅल्यूज येतात थीटाचे. सगळ्या व्हॅल्यूसाठी आन्सर येत आहे का, नाही येते. ऑड व्हॅल्यूजसाठी नाही येते. π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2. सो इट इज ऑल आर -2n + 1 π/2. झालंय आता हे लिहून, ऑड व्हॅल्यू घेत नाही म्हणून. ठीक आहे. रेंज काय येईल रे, रेंज सगळे व्हॅल्यूज येतात, फक्त एवढे व्हॅल्यूज येत नाहीत. बिटवीन -1 to 1, राईट. सो नाउ रेंज इज, प्रत्येकाचं खूप वेगवेगळं नसणार आहे. ऑल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1 होल, बट इन्क्लुडिंग -1 and 1. -1 to 1 is different. -1 and 1 is different. I am repeating. It will have all values except -1 to 1, excluding -1 and 1. -1 and 1 सोडून मायनस करायचं, म्हणजे -1 and 1 घ्यायचा, बिकॉज इट इज हॅव्हिंग
its value as -1. This is the graph of sec. ॲज युजल कॉट पण दिलेलं नाही. कॉट याच्यासारखाच नेचर आहे, फक्त अशी अशी व्हॅल्यू. हे असे ग्राफ्स आहेत ना, कॉट असे ग्राफ्स आहेत. ठीक आहे. अँड पेज नंबर 24 बघा. यू हॅव ए चार्ट. कॉटचा नाही दिला बाळा. कॉटचा मी तुम्हाला होमवर्कसाठी ठेवलाय. तुम्ही मला समजून सांगा. आता मी 5 सांगितले ना, तुम्ही एक सांगू शकता. Page number 24, you have a table having trigonometric functions, their domain and range. Obviously, periodicity I am going to explain, but first see the domain and range. Sin theta domain is R. Range -1 to 1, including -1 and 1. This is important. Square bracket include. Square bracket चा meaning है include, round bracket चा meaning है exclude. Cos theta domain R. Range -1 to 1. Tan theta domain R minus 2n plus 1 pi by 2, where n is integer. Tan theta range is R. It will take all the values from -infinity to. Cosec theta domain R minus n pi. Range R minus -1 to 1. Sec theta and cot theta is also given. ठीक है. Belongs to. माहित नसेल तर असं विचारायचं. It is n belongs to I. It means belongs to. Integers means these values of n are integers. Integers means -infinity to +infinity. Means it will be -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Whole numbers, but -1. ठीक है. And range is given. Now we will talk about this periodicity. ठीक है. Then I'll give you some time. You can write this domain and range. First of all, that identities and rest of the things. Now let's discuss about this periodicity. Periodicity means doubly periodicity, single periodicity. Something is repeating after particular interval of time. That particular interval of time is called as its periodicity. ठीक है. Let's concentrate to this graph. Sin theta इथून start होतो. This is one wave. Again same wave is repeating. Again same wave is repeating. वेगळा काही शेप नाहीये. हा एकच शेप आहे. तोच रिपीट होतोय. एवढा शेप नाही रिपीट होतोय. हा डाउनवर्ड आहे ना. Yes. So this whole shape, that is the wave, is repeating. This much is how much theta? 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi. Means 2 pi 2 pi 2 pi is repeating itself. So the same shape of the wave is repeating after 2 pi. So its periodicity is 2 pi. म्हणून ते 2 pi. 2 pi नंतर व्हॅल्यू सेम येणार आहेत. मीन्स जी व्हॅल्यू 0 ची आहे तीच 2 pi, तीच 4 pi, तीच 6 pi, तीच 8 pi, तीच -2 pi, -4 pi, -6 pi, -8 pi and so. Let's talk about the periodicity of cos. मी इथे काढलाय बघा cos. आता वेव्ह बघा. दुसऱ्या कलरने दाखवते. Starting from 0 always. This is the one wave. Same is the second. Same is इथं शेप असा आहे. फरक नाही पडत काय पण असू दे. So this is the shape of the one wave, one oscillation. It is repeating after same time. So it is 0 pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi. Again its periodicity is 2 pi. Sin आणि cosचं domain range periodicity सगळं सेम आहे. ओके. लेट्स टॉक अबाउट tan theta. Tan thetaचा ग्राफ इथून स्टार्ट होतोय बघा. 0 to pi by 2, pi by 2 to pi. परत 0 to पुढचा pi by 2, pi by 2 to pi. हे हा शेप रिपीट होतोय. दिसतोय? दिस शेप अँड पुढचा कुठला आहे? दिस शेप. सेम शेप इज रिपीटिंग. किती टाइम नंतर रिपीट होतोय? 0 pi by 2 pi. इथून परत हाच शेप आलाय ना. परत सेम इज रिपीटिंग आफ्टर
0, pi by 2 pi. This much is the time interval after which it is repeating. So its periodicity is pi. Okay? Next, cosec theta. Cosec theta साठी one U kind of a shape. Then second, third will be same as it is. Fourth will be same as it is. So this is going to repeat on either side also. So these both shapes are असं काही नाही एकच वेव असली पाहिजे. It is going to break because of its infinity value only. So this is 0, pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi. Again its periodicity is 2 pi. Obviously sin ची periodicity 2 pi तर cosec ची पण 2 pi येणार. Cos ची 2 pi तर sec ची पण 2 pi येणार. हे बेसिक लॉजिक आहे. For this is also 2 pi. आणि tan ची periodicity pi तर cot ची pi. Reciprocal आहे ना रे. This is about domain, range and periodicity of trigonometric functions. बरं झालं ना 6चं? क्लिअर आहे? डोमेन, रेंज, पिरियडिसिटी बद्दल. ऑब्विसली तुम्हाला ग्राफ पुढे दिलेले आहेत बरं का, साइन, कोसाइन, टॅन, कॉट, कोसेक, सेक. ग्राफ दिलेले म्हणजे टॉपिक आहे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ग्राफ आजच दिलेले नाहीये. So now, 2 minutes थांब. Now you are going to write the 3 fundamental quantities 5 times. All 3 fundamental 5 times. Then domain, range, periodicity वरती द्यायचं. ग्राफ काढायचा, खालीच डोमेन, खालीच रेंज, खालीच पिरियडिसिटी. सेम फॉर कॉस, टॅन, कोसेक, सेक, कॉट. त्याच्या खालीच डोमेन, रेंज, पिरियडिसिटी. ऍट लास्ट तो टेबल काढायचा आहे. ठीक आहे? भरपूर टाइम आहे अजून.
करा that identity is right for the 5 times only. Domain आणि range. Then start with the trigonometric functions. Sin theta graph, domain, range, periodicity. Same for cos, tan, cosec, sec, cot. And in the end, you will draw that chart of domain, range, and periodicity on page number 24 in your textbook. That chart you will draw for 5 times again. दॅट इज इम्पॉर्टंट टॉपिक. आणि तुम्हाला आयडेंटिटीज तर समजलेत ना, ते लिहायला घ्या. साइन कॉस समजलेत ना, स्टार्ट तर करा. नाही समजले परत एकदा लेक्चर पहा, काय प्रॉब्लेम नाही. इथंच इथंच करायचं सगळं. Anvita, do you have any doubt in this domain and range and periodicity of trigonometric functions? Anvita जॉईन केलंय ना. Yes, I have doubt, but I'll ask him person. Okay. In NCRT textbook, it is given on page number 54 and 55. See, you have quite good graphs. Yes. Yes. It is on page number 54 and 55. So in also NCRT textbooks, the topics are there in trigonometric functions lesson. तुम्ही ते पण बघून घ्या एकदा.
Okay, so complete these identities. डोमेन रेंज काय डाऊट आला तर मला विचार. नाही वाजले अजून 10 मिनिटं आहेत, तुम्ही घ्या तोपर्यंत. Tomorrow we'll again revise this domain range and periodicity in short, and then we'll see some graphs and we'll solve some examples based on this. So these were the only topics in trigonometry part 1. ते कार्टेशियन आणि ते आहे अजून पोलार. आठवतं ना आपण केलं पोलार कार्टेशियन? नाही केलं. एक्स वाय कार्टेशियन, आर थिटा पोलार. शॉर्ट टर्म मेमरी. ओके करा कंप्लीट. ठीक आहे मी करते एंड लेक्चर.